নিয়ে যাই। মানে 2012 সাল যখন আমরা বেশ কয়েকজন নতুন এখানে জয়েন করেছিলাম, আমি নিজে জয়েন করেছিলাম আগস্ট মাসে, 1 আগস্ট 2012। নিজস্ব ক্যাম্পাসে আসতে হবে, বাসে করে ক্যাম্পাসে এলাম, এসে দেখি ছোট থেকে শুধু পাঁচিল আর কিছু নেই, আর মাঝের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং সেটা খারাপ হয়ে আছে। এসে গাছ পুঁতলাম, আর ঠিক আজকে মাত্র ওই 12 থেকে ধরলে 10 বছর ইউনিভার্সিটির কি স্ট্রাকচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং গতকালকে ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে যখন ওই আলো জ্বলছে দেখলাম, এই জন্য আমার কাছে মনে হলো যেন কোনো অনেক দিকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হচ্ছে, মনটা একেবারে ভরে গেল। আমাদের বিশেষ করে মনে হয় যে এই যে দিনটা, এটা যেন নিজস্ব জন্মদিন পালন করার থেকেও অত্যন্ত আপন। তার কারণ নিজের জন্মদিন যখনই পালন করি তখন মনে হয় মৃত্যুর একটা দিন এগিয়ে গেলাম, কিন্তু এখানে মনে হয় না, আমরা যেটা দিয়েছি সেটা যেন 1 বছরের জন্য সাফল্যমণ্ডিত। সেই রকমই আজকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জন্মদিন, 12তম জন্মদিনের সেলিব্রেশন করতে চলেছি আমরা। আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের শুরুটা আমাদের যে মিউজিক ডিপার্টমেন্ট, নিজস্ব মিউজিক ডিপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে, তাদের যে ছাত্রছাত্রী, তাদের যে অসামান্য কৃত কৌশল, তাদের যে অসামান্য ধৈর্য, তারই বিনিময়ে আমরা এক সুন্দর গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাইছি। আমরা তাদের অনুরোধ করছি তারা যেন একটা সুন্দর গান আমাদের কাছে করে দিয়েছে।
এবং অসাধারণ। এই গান শুনে সত্যি আমরা একেবারে মোহিত হয়ে গেছি। এই গানের যেরকম কোয়ালিটি, আমাদের মনে হচ্ছে আমরাও যেন এই ধরনেরই প্রত্যেকটা বিষয়ে নিজেদেরকে উৎকর্ষতা সাধনের দিকে নিয়ে যাই। এইবারে আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের যিনি চিফ গেস্ট, শ্রদ্ধেয় নিমাই চন্দ্র সাহা মহাশয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় উপাচার্য মহাশয়। স্যার, ডেকে নিচ্ছি আমাদের স্যার সম্মানীয় উপাচার্য মহাশয়কে। ডেকে নিচ্ছি ডক্টর নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের রেজিস্ট্রার স্যারকে। ডেকে নিচ্ছি আমাদের কন্ট্রোলার স্যার ডক্টর সুভাষ চন্দ্র দে মহাশয়কে। ডেকে নিচ্ছি আমাদের সদা ব্যস্ত নারুগোপাল বাবু, সদা ব্যস্ত সুব্রত দে মহাশয় এবং প্রদীপ্ত ব্যানার্জি মহাশয়, ডিন সাহেবদের। আপনারা মঞ্চে আসেন। সামনে বাকিরা সামনেটা বসে যাও। চলে যাচ্ছি এখানে। বাকি তাহলে এখানে চলে আসো। সামনে অনেক জায়গা আছে। সামনে অনেক জায়গা। এবার বসে পড়ে তোমরা সামনে এসে। সামনেটা বসবে না? না, এখানে চেক করতে হবে। এবার সম্মানীয় অতিথিদের বরণের পালা। আমি আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা অনিতা ব্যানার্জি এবং সোনালী মুখার্জিকে অনুরোধ করব অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার জন্য। একেবারে প্রথমেই আমাদের চিফ গেস্ট শ্রদ্ধেয় নিমাই চন্দ্র সাহা মহাশয়। যেটা অন্তত আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে যে আমাদের অনুষ্ঠান, আমরা তো 10টার সময় আসবোই, 10:30 অনুষ্ঠান, তা ওনাকেও একেবারে অনুষ্ঠানের অনেক আগেই আমরা পেয়ে গেছি। শুধু বর্ধমান থেকে উনি আজকে এসেছেন। এরপরে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারকে বরণ করে নিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। এরপর রেজিস্ট্রার স্যারকে জোরে হাত তালি। শ্রদ্ধেয় রেজিস্ট্রার স্যার, এবার শ্রদ্ধেয় কন্ট্রোলার স্যার। এবারে শ্রদ্ধেয় ডিন সাহেবদের। সায়েন্সের ডিন ডক্টর সুব্রত কুমার দাম, কোনো সংকোচের কিছু নেই, আমাদেরই অনুষ্ঠান এটা।
এইবারে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আগ্রহ তো ছিলই, মাঝে মাঝে আমার তো এই ভয় লাগছিল, এই বুঝি বকা খেলাম। যাই হোক, রাখে হরি বাড়ে কে অনেক দিক দিয়ে সমস্যা হয়েছিল, একে একে মিটে গেছে। এখন আর সেই ভয় নেই। বৃষ্টির কথা শুনেছে একদিক, সেকেন্ড দিক হচ্ছে ওদিকে ছৌ ডান্স শুরু হয়ে গেছে, সাঁওতালি ডিপার্টমেন্ট নেই, ওদেরকে বললাম তোরা 5 মিনিট এগিয়ে নিয়েছ, তার মধ্যে চলে গেল। দেখ স্যার তো বুঝতে পারেননি। স্যার, হ্যাঁ, এই যে আজকের অনুষ্ঠান, একটা অসাধারণ ভাষণ দিন, আমরা যেন উজ্জীবিত হয়ে পড়ি। 1 বছর অপেক্ষা করেছি আজকের দিনটার জন্য, গতবারে অনলাইনে হয়েছে। সবাই একটু হাত তালি। Namaskar. Good morning, everybody. First, I wish to congratulate and convey my best wishes to all the respected faculty members, respected deans, respected officers, respected staff, dear research scholars, and dear students of Sri Guru Birsa University. On this auspicious occasion of 12th Foundation Day celebration, we are privileged today to have with us distinguished personality in the field of academics, Honorable Vice Chancellor of Bardwan University, Professor Nimai Chandra Saha, my beloved friend and chief guest in this occasion. We express our sincere gratitude for his kind gesture of being with us to commemorate our 12th Foundation Day celebration. রাজকুমার বাবু বলছিলেন অসাধারণ ভাষণ দিন, 1 বছর অপেক্ষা করেছি। 1 বছর নয়, 3 বছর হয়ে গেছে। 2019 সালের পরে মনে হয় 2022 সাল, মাঝখানে 2 বছর অনলাইনেই আমরা এই অনুষ্ঠানকে সেলিব্রেট করেছি। Actually, today is the day for all of us to look back the happenings around us, inside campus, outside campus, for the last year, for the last 1 year. আমরা লাস্ট 1 বছরে কি করলাম, কি করতে পারলাম না, তার খতিয়ান মনে হয় আজকে নেওয়ারই সময়। এইভাবে প্রত্যেকটি বছর এখন ঠিক আছে। After a long time, the campus reopened with joy. Since November 2021, post-COVID sanitization have been extensively carried out in the campus, along with COVID vaccination camp for all the stakeholders, which is a prerequisite to open the campus and to deal with the COVID pandemic. We have done it. In the last academic year, we have been able to introduce new PG courses in biotechnology, environmental science, performing arts, music, LLM course, law, library and information science, integrated 5 years course, as well as the Kurmali language, the subject of long demand from the surrounding society. Apart from that, several postgraduate diploma and certificate courses, almost 25
postgraduate diploma and certificate courses we have been able to run in the last year under the Skill Development Center. All the sound ঠিক আছে কেমন মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে Sorry. মাইক্রোফোনটাকে সামনে আনা যাবে Hello. একটু কম ওই বাড়াতে Hello, ঠিক আছে. All the postgraduate and undergraduate exams of the university are being held in time, and more particularly, the results of all the courses have been published in time. Though the convocation could not be held due to COVID pandemic, but the postgraduate and undergraduate certificates have been awarded through a special program of certificate distribution. More than 100 students qualified in NET and SET examination in this year, who have assembled to meet the faculty members and the administration for their career opportunities and encouragement. During pandemic times, a very good number, almost around more than 20 research scholars have been awarded PhD degree, along with the regular coursework for the PhD registration. A good number of national and international webinar, seminar have been organized by almost all the departments, along with the faculty development program. Recently, we have introduced the research promotion policy under Research Development Center. A good number of faculties will be granted seed money for conducting research work in the campus and be awarded for their best performances in research. The AD Scientific Index 2022 enlisted 13 SKBU faculties, which reflects the quality of research by faculty of our university. Professor Ardendra Shekhar Patro of the Department of Physics has been awarded Shiksha Ratna in 2021, along with the principal of our affiliated college, Mahatma Gandhi College, Dr. Shanti Kundu, by the Higher Education Department, Government of West Bengal. The IQAC has been rejuvenated to continuously monitor the quality improvement of academics, infrastructure, cultural practices, and the environmental issues in the campus. University has been selected to participate in exhibition of Bengal Global Business Summit 2022 with fluoride-free drinking water filter candle. Hello. University has participated in Bengal Global Business Summit 2022 with fluoride-free drinking water filter candle, which has been admired and attracted attention by business houses. Several moves have been executed this year, including few with abroad. Our DST STI hub activities remained commendable, especially making organic Abir Sagun Baha this year and trained the rural people, especially women, for their livelihood. We have completed Students Activity Center. Now the building is open for the students for sports board, gymnasium, cultural activities, recreation, canteen facilities, and others, along with a renovated open air theater in front.
We have recently constituted the Student Service Center to look after the students' physical health, mental health, cultural aspects, societal involvement, community outreach activities, and others, including welfare schemes, career guidance, etc. Recently, the district administration has identified our university as Satyendranath Tagore Civil Services Study Center of Purulia district for training the aspiring students for civil services like IAS, IPS, IFS, WCS, and others. Last year we have participated in Students' Week celebration as in throughout the state. We have now the Registered Alumni Association, whose first annual general meeting was held only few months back. Sports board of the university has been activated largely this year, particularly with active participation in district, state, and the national level. We have developed language lab, media lab, as well as music gallery, which have been inaugurated by our honorable chief guest, the Vice Chancellor of Bardhan University. The entire campus is now under CCTV surveillance. The green generator has been installed along with air quality and noise pollution monitoring system to make the campus environment friendly. Second campus development is in full swing with the construction of Farmers Activity Center, Medicinal Plant Garden, Aquaculture Reservoir, along with the proposal of Boys Hostel building. The RUSA grant of rupees 5 crore more has been received this year, and a new building in the campus, in this main campus under RUSA grant is under construction, and hopefully it is going to be finished by this year. Our library is technologically more advanced. We have acquired RFID technology in the library, and library has already introduced 8 a.m. to 8 p.m. service from this year. A good number of journals have been published this year by several departments: English, History, Philosophy, Anthropology, Journal of Scientific Inquiry, whose second volume is going to be released today. The university publication cell, like last year's, participated in Purulia district book fair. All the important days are being observed regularly throughout the year in the campus. Show department has taken innovative initiative for popularization of show through the performance of Rabindranath Tagore's Dasher Desh, as well as Bharater Sadhyanata Sangram on 15th August this year. Renowned show artists of the district have been felicitated this year by the Center of Endangered Languages along with Center of Indigenous Studies. Our students of music department, যারা কিছুক্ষণ আগে সবাইকে মোহিত করলো, they have been awarded. They have gained award from International Satyajit Roy Birth Century Celebration Committee for their Tal Betal performance. Our faculty, Sriman Sipati Tudo of Santali Department, translated Indian Constitution in Alchiki language, which has been praised by our Honorable Prime Minister of India. Along with our Honorable Higher Education Minister of Government of West Bengal, and he will be felicitated by us today in this
in this platform. The NSS unit of our university is very active in the campus throughout the year, and state NSS award has been received by university this year. We have enriched our museum, having third gallery under Usa Grant, and we have acquired Indus Valley artifacts by the courtesy of Sri Sundipani Bhattacharya. University Law Department, which is the new department, has been included under pro bono club scheme of Ministry of Law and Justice, Government of India, to ensure access to justice through free legal aid for the marginalized section of the society. Again, with a word of gratitude to our chief guest and thanking everybody present here. I will wait for this day next year. Thank you very much. এই যে ধন্যবাদ স্যারকে, সেই ধন্যবাদ দিয়ে দেওয়াটাই ঠিক হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই এই বিগত বছরে যে এত কাজ হয়েছে সত্যি আমি খেয়াল করে করে দেখলাম যে না, কোনো ডিপার্টমেন্টই বাদ পড়েনি। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টই তার নিজের মতো করে অনেক অনেক কাজ করেছে, এবং আমরা তো সত্যি কথা বলতে কি আরো কাজ করার জন্য একটু প্রশংসাই পেতে চাই। যেহেতু কোনো ডিপার্টমেন্টই বাদ পড়েনি, সেহেতু আমার মনে হয় আমরা আরো বেশি কাজ করব। ধন্যবাদ স্যারকে। এইবারে আমাদের যে পালা, সেটা স্যারই বলছিলেন কয়েকটা দিন আগে, বোধহয় এইবারে নিউজ লেটারটা ঠিক মতো হবে না। মানে যতগুলো পাতা হওয়া দরকার ততগুলো পাতা হয়তো হবে না, কিন্তু যাই হোক, দেখা গেল যথেষ্টই কাজ হয়েছে, তো মানে খতিয়ান আমরা পেলাম। তো আজকে এখন এই নিউজ লেটার রিলিজের পর্ব, স্যার একটু রিলিজ করে। এরপরে একটু আগে স্যার বলেছেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলোই জার্নাল প্রকাশিত হয়, এবং একবার প্রকাশিত হয়ে যে থেমে গেছে তা নয়, বারে বারেই প্রকাশিত হচ্ছে নিয়ম মাফিক। তারই একটি নমুনা আজকে জার্নাল অফ সায়েন্সে সেকেন্ড ইস্যু, এবং এটা আমাদের সায়েন্সের ডিন সাহেব ডক্টর সুব্রত কুমার দে মহাশয় আপনার সামনে উপস্থাপন করছেন।
আগে এরপরে রিসার্চ প্রমোশন অ্যান্ড পলিসি, সেখানে আমাদের কিছু নতুন ধরনের বিষয় এসে হাজির হয়েছে। আমি সায়েন্সের ডিন সাহেবকে বলবো এই ব্যাপারে কিছু বলার জন্য। Thank you, Professor Madhav. Good morning to all. Being an regarding the research promotion policy, being an institute of higher learning, research what is now a part of our university, part and parcel of our university, and to boost the research activities, the Sidhu Kanu Birsa University has framed out a research promotion policy with the provision of number of research awards to the best performer of the university on the basis of number of research related criteria. So for the first research awards and incentives as well as grants, the university invites applications in July 2021 from teaching faculty members of the science, arts and commerce working in this university. We have received a good number of applications in different categories from different departments. Now it gives me pleasure to announce the names of the recipients from different departments of SKBU for different awards and achievements. In recognition of their outstanding performances, dedications and professionalism at work, they are nominated for this year's award. We are so proud of them as a part of our team. I hope that they all keep up the good work in the years to come. Congratulations to all participants from different departments for their participations, and especially to all of them who were nominated for this year. Let us take this as an inspiration for us all and work towards the common goal of the organization. Let us grow together and achieve the new heights of success. So with the permission of the Vice Chancellor Sir, I am now announcing the name. SKBU Researcher Excellence Award, coming from all science, arts, commerce faculty member. This year, Dr. Mohsin Ali Khan from the Department of Botany. SKBU Best Research Award for Science, Arts, Commerce. Unfortunately, other departments didn't qualify to meet the criteria anyway. But from the Science Department, SKBU Best Research Award, and the name is again Dr. Mohsin Ali Khan. SKBU Best Research Department Award is going to this year, Department of Physics. And research incentives, Professor Ardhendu Sukhar Patro, Dr. Mohsin Ali Khan, and Professor Prabodh Kumar Puri. Professor Patro from Physics Department, Professor Puri from Physics Department, and Professor Dr. Khan from Botany Department. And now the other part, university has already announced that providing the grants to conduct the research activities. For the seed grant, which promotes to research, Dr. Onu Pramanik from Chemistry Department. And grants to promote the research, there is post-seed grant. Number one, Professor Ardhendu Sukhar Patro from Physics Department. Professor Prabodh Kumar Puri from Physics Department. Professor Puri is here. Professor Puri. Dr. Vishwanath Mukherjee from Department of Physics here. Dr. Chiranjeev Bormon from Department of Physics here. Dr. Mohsin Ali Khan from Department of Botany again.
Dr. Devdas Mondol from Department of Chemistry. Dr. Gorachan Chakraborty from Department of Mathematics. Dr. Gaur Chandra Mahato from Department of Mathematics. He is a facility. Dr. Amitabh Mondol from Department of Commerce. Dr. Novin Kumar Rajpal from Department of Economics. And Sri Sripati Tudu from Department of Santali. And that's all regarding the research awards and teaching. এর থেকে ইন্সপিরেশনের আর কিছু হতে পারে না। একদিক থেকে ওই দিক থেকে চমক, আবার এই দিক থেকে চমক, মানে ইনস্টিটিউশনের মধ্যে থেকে আবার বাইরে থেকে। সুতরাং কাজ না করে থেমে থাকা যাবে না। এরপরে চলে আসি, হ্যাঁ স্যার বলেছিলেন যে আমাদের মধ্যে থেকে একজন অসামান্য কাজ করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষে যিনি প্রধানমন্ত্রী তার মুখ থেকে ওনার নাম শোনা গেছে, এবং সেই কাজ হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে কনস্টিটিউশন তাকে অলচিকি ভাষায় রূপান্তর করার জন্য, সাঁওতালি ভাষায় হ্যাঁ সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি স্ক্রিপ্ট অনুবাদ করেছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে সম্বর্ধনা জানাবো। শ্রীপতি বাবু, আপনি আপনার ওই বইটা নিয়ে শুধু একা না, আমরা দেখতে চাই। আসুন। তাই মাঝখানে দাও। মানপত্রটি ওদেরই ডিপার্টমেন্টের প্রতিমা হাসদা উনি লিখেছেন অলচিকি স্ক্রিপ্টে এবং সাঁওতালি ভাষা। আচ্ছা, এবং আরো যেটা আমি একটু অবাকি হয়েছি, স্যারের সিগনেচারটা অলচিকিতে। আমি কিন্তু কালকে সিগনেচার দিয়েছি অলচিকি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি অলচিকিতে সই করেছি। হঠাৎ মাথায় এলো যে এই ব্যাপারটা একটা সিগনিফিকেন্স থাকা উচিত। খুব ভালো। মানে এইরকমই আরো চমকপ্রদ কাজ আমরা শ্রীপতির থেকে আশা করছি। এরপরে আর একটা অন্য চমকপ্রদ দিকে আমরা যাই, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্যাকাল্টি ডাটা আপলোড সিস্টেম ওয়েবসাইটে, সেটা আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার স্যার একটু দেখাবেন। ফ্যাকাল্টি ডাটা আপলোড যে ওয়েবসাইট, আমাদের ওয়েবসাইটে ফ্যাকাল্টি ডেটা ডেটাবেস যে সিস্টেম আমরা করেছি এবছর, স্যার এটা একবার তুলতে পারি? আমাদের লগইন পেজ, এখান থেকে আমরা লগইন করে এখানে আমাদের
আমাদের কলেজগুলো তো আমরা এটা স্যার এক্সামিনেশন এটা হচ্ছে আমাদের আমরা যেটা করেছি আপনার সম্পর্কে একটা কালেকশন করে বলছে আপনার এখন আমাদের ন্যাক এসব যেটা আমরা ডিজাইন করছি সেখানে আমরা জেনারেল article complication, book complication, IPR, এটা আমাদের আপনাদের এটা আপনারা যে ডেটাগুলো আপলোড করবেন এই ওয়েবসাইটে আমাদের খুব সিকিউর। এই ডেটা বাইরে লিক হবে না, অন্য কেউ দেখতে পাবে না, অনলি ভিউ করতে পারবে কিন্তু কোনো এডিট করতে পারবে না। এবং আপনাদের যেহেতু ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, আপনারা ছাড়া কেউ আপলোড করতে পারবে না বলে আপনারা নিশ্চিন্তে হবে এখানে ডেটা আপলোড করতে পারেন, ডেটা এলিমিনেট করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমি এই নোটিফিকেশনটা স্যারের যেদিন বলে আমি করে দেবো, তারপর থেকে আপনারা এটা আপলোডটা শুরু করে দেবেন। এরপরে আমরা চলে আসি আরেকটি বুক রিলিজে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। হ্যাঁ, ডক্টর সুবীর সেন এবং প্রফেসর বীরবল সাহা এনারা একটা বই লিখেছেন, এডুকেশন ইন ট্রানজিশন মিররিং 21st সেঞ্চুরি। যারা কন্ট্রিবিউটার আছেন এখানে, রমেশ চন্দ্র মাহাতো যদি আছেন এখানে আছেন, আসিফ ইকবাল আছে, অনুসুয়া অধিকারী, সৌরভ চন্দ্র বড়াই, বিভাগ করতে প্রশান্ত গায়ে, এইবারে
আহ, এতক্ষণ তো বলছি চিফ গেস্ট বলবেন, তারপরে তোমরা রেডি হবে। হ্যাঁ, মানে যিনি চিফ গেস্ট এতক্ষণ তো দেখলেন আমাদের অনুষ্ঠান, এইবার আপনার প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পালা। আমি সম্মানীয় উপাচার্য মহাশয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ডক্টর নিমাই চন্দ্র সাহা মহাশয়কে বলবো কিছু বলার। Namaskar. Good morning to everyone. Honorable Vice Chancellor, Professor Deepak Kumar Kaur, an eminent academician and administrator, Dr. Nochiketa Bandyopadhyay, Dr. Nochiketa Bandyopadhyay, the Registrar of the University, Dean Science, Professor Subroto De, Dean Arts, Professor Narugopal De, Dean Commerce, Professor Pradipta Banerjee, Convener of the program, Professor Rajkumar Modak, Controller of Exam, Dr. Subal Chandra De, eminent teachers of the university, officers, distinguished educationists, respected guests, research scholars, staff, and the students of the university, ladies and gentlemen. At the outset, I'd like to convey my best wishes to all of you on this auspicious occasion of Foundation Day of this university. Today, the university is brimming with self-confidence. Today, we should pay our respect to all local inhabitants of the lands where Sidhu Kanu Birsa University students reside. In particular, we should acknowledge the local people of Purulia district, especially the tribal people of the district, who are the traditional custodian of the land where Sidhu Kanu Birsa University campuses are located. It has been said and believed since long that for any great work to be done, it is important to have the right foundation. It actually forms the platform on which the future stands. This exactly stands true for Foundation Day of the university. The Foundation Day of the university is the day from which the institution started its journey. It is therefore obvious that the day is special and needs celebration in due manner. Foundation Day on higher education of our state and our country, and then the National Education Policy 2020. 10 to 11 years, a drastic changes have been occurred in the education section. Huge changes have been recorded in respect of expansion, equity, and excellence. The state university number has been increased from 15 to 43. Government colleges number has been increased from 17 to 65. Many new government-aided colleges have been set up throughout the state under the leadership of the present state government. The one university and a government college have been set up in almost all the districts and all corners of the state as a part of higher education expansion and to maintain the equity for providing equal scope of education for all community inhabiting in different parts of the state. The excellence of education will come in the
near future in all the districts of the state with the development and advancement of the newly set up colleges and university. Gross enrollment ratio of our state has already been increased. India's target for gross enrollment ratio by 2022 is 32%. Now we shall see the National Education Policy 2020. The National Education Policy has been approved after comprehensive deliberations and suggestions from lakhs of people spread over 3 to 4 years. It is being discussed in detail in the country. People from different regions and different ideologies have been reviewing the National Education Policy and giving their views. It is natural for some people to question how such a big reform which has been decided upon will be implemented. People are now looking forward to its implementation. In keeping with the challenge, all of us need to see to it how it can be made necessary. All of you are direct goals. The idea is that the country's education system should ensure the future of not only its present but also for the future generation. This is the idea behind India's national education policy. National education policy will lay the foundation of new India, the 21st century India. The national education policy focuses on the education and skills needed for the youth of the 21st century India. This education policy lays special emphasis to make India more powerful, to take it to new height, to empower the Indian citizens and to make available maximum opportunities to them. Indian student will be able to play a constructive role in the nation building if he studies in a scientific way and according to the changing environment, whether he is in the nursery or in the college or in the university. Our education system did not undergo reform for the last several years, resulting in the encouragement to rat race rather than promoting values of curiosity and imagination. There was a competition to become a doctor or an engineer or a lawyer. It was necessary to take education system out from the competitive mindset without the mapping of interest, ability and demand. How can your youth develop critical and innovative thinking if there is no passion for education, philosophy of education and purpose of education? Now that the national education policy has taken a concrete step, I would like to discuss with you the challenges that come before us during the initial days. There are two important questions. The first one, does our education policy motivate our youth for a creative curiosity and commitment driven life? You have been in this field for so many years, you know the answer better. The second question is whether our education system empowers our youth and help to create an empowered society. You all are well. A new global standard is also getting ready. Therefore, it was necessary that India should effect changes in its education system in order to change the school curriculum from 10+2 structure to 5+3+3+4 is a step in this direction. We have to make our students global citizens. Simultaneously, we also have to keep in mind that they stay connected to their roots. The format of this national education policy has been decided after encompassing all points from the roots to the world, from man to mankind, from past to modernity. So far, the focus of our existing education policy is what to think, whereas the new education policy lays stress on how to think. Why I say this? Because there is no dearth of information and content in the present times. There is a
lot of information. All the information is available on mobile phone. What information is necessary and what needs to be learned should be important. Keeping this in mind, attempt has been made in the national education policy to reduce the burden of unnecessary syllabus and books. The need of the hours is to teach students with inquiry-based, discovery-based, discussion-based, and analysis-based ways. Children will not only develop interest to learn, but their participation in classes will also increase. Every student should get an opportunity to follow their passion, to pursue any degree or course according to his convenience and need, and the freedom to live if he wishes to. It often happens that when a student goes for a job after the completion of a course, he finds that what he has studied does not meet the requirement of the job. Many students have to leave the course in between and start working due to different reasons. Taking the needs of all such students in consideration, the option of multiple entry exits has been given. Now a student can join a course, study in a more effective way, can learn according to his job requirement. This has another aspect. Now, the students will also have the freedom to leave a particular course in between and take admission in another course if they wish to. For this, they can take a break from the first course from a certain period of time and join the second course. This is the thought behind getting higher education free of streams, providing multiple entry exits and credit bank. We are moving towards an era where a person will not stay in the same profession throughout his life. Change is inevitable. For this, the person will have to constantly reskill and upskill himself. This has also been taken into consideration in the national education policy. The world expects a lot from the 21st century India. India bears the capability of providing talent and technology to the world. The national education policy addresses this responsibility that we bear towards the world. The solution suggested by the national education policy aim to develop the mindset towards futuristic technology. Technology has given us a medium to reach the students of far-flung areas at minimal expenditure effectively and with a great amount of speed. We must make the most out of the technology. Through this education policy, we will get help in developing a better course and content based on technology. Whether it emphasizes on basic computing, coding, or research-oriented activities, this not only would change the education system, but would also act as a medium to change the approach of the entire society. The concept of virtual lab would carry forward the dreams of better education to my young friends who could never study these subjects before, as lab experiments are essential. The national education policy would play a big role in bridging the gap between research and education in our country. Higher education scenario globally has witnessed a significant change in approach and a remarkable growth. Higher education in India too has readily adapted to the global demands, and every institution has geared up to meet the global challenges of harnessing the latest technologies in education front. The move towards interdisciplinary studies, research-based and interactive learning with technology integration have opened up several options as well as created multiple challenges. India is at a juncture where a huge population of young men and women are opting for higher education. In the wake of privatization of education on increase in India, the major focus is on creating an optimized and vibrant platform for quality in knowledge enhancement and bridging the gap between the academia and industry with an objective to build up core competence in students integrating knowledge with skills on the foundation of ethics and values. A strong believer and practitioner of the dictum, knowledge is power, Sri Lanka University has been on the path of delivering quality in shown
just now, built on a sprawling 4 acres and another campus measuring 51.99 acres in the Purulia city or adjoining to the Purulia city with lush greenery and scenic beauty serves as the permanent campus of Sidhukanu Vishwa University. This temple of learning has excellent and state-of-the-art infrastructure facilities conducive to higher teaching, learning, environment and research. The university has created fully Wi-Fi enabled facility equipped with CCTV coverage. The entire campus has been decorated with many beautiful trees, herbs and medicinal plants free of plastics. The university is using a considerable amount of non-conventional energy resources. I feel proud to learn that the university is running with 29 PG courses and 32 diploma courses, along with varieties of skill-based courses that has already been shown just now under Skill Development Center within a short period of its journey under the able leadership of Professor Dr. Deepak Kumar Kaur. More than 120 talented and dedicated faculties are actively engaged in nurturing of 2,500 learners belonging to either first generation learners or from a marginalized economic background. Crores of a research fund has been obtained by the university or by the university faculties from central agency or state government. The main objective of our state and central universities is to provide higher education of global standards, and hence all the programs are designed to meet international standards. Highly experienced and qualified faculty members of this university are continuously engaged in the maintenance and enhancement of the student-centric learning environment through innovative pedagogy and have formed the backbone of the university. It is known to all that all the programs offered by Sidhukanu Vishwa University follow the choice-based credit system with outcome-based approach. The flexibility in the curriculum has been designed with the industry-specific goals in mind, and the educator enjoys complete freedom to appropriate the syllabus by incorporating latest knowledge and stimulating the creative minds of the students, benchmarked with the course of studies of various institutions of repute. Curriculum of this university is extremely contemporary and is a result of brainstorming efforts of great think tanks, a large number of faculty members, experts from industries and research level organizations. I believe sincerely that the university will meet the aspirations of all stakeholders, teachers, students, parents, alumni, and all other employees of the university. It is very much encouraging that the university has an active placement and training cell in order to help the students and alumni to make well-informed choices, information and career guidance about their future working lives. A good number of students of the university have been absorbed in various organizations. In this year, I learned that the 100 students have got the chance in NET examination. The overall performance of the students in NET, SET, GATE is outstanding. The university is committed to nurturing the learners in a systematic and holistic manner with seminars and webinars and other best practices like afforestation, conservation of cultural heritage of Cho through broader institutional collaboration, partnership, and more. I think that the research, consultancy, and innovation at the university are regarded as the pillars of success of this university. I believe that most of the faculty members of this university are involved in research that has been proved by the publication of the 2 consecutive journals, science journals, by attracting funded projects from various funding agencies. The outcome of the research is passed on to students through live projects from industries. The entrepreneurial
zeal of the students should be encouraged and nurtured. I hope that Sidhu Kanu Vishwa University will introduce structured training program on soft skills and preparatory training for competitive examination are offered to make students more employable and towards 100% placement. That has already been shown just a few minutes ago by the Vice Chancellor and the team of the university. The entrepreneurship development activities and establishment of the technology incubation centers in the university will extend full support to the budding entrepreneurs to nurture their ideas with innovation and creativity and to establish an enterprise for knowledge transfer and wealth creation. Sidhu Kanu Vishwa University has established now the excellent Department of Biological, Physical and Social Sciences with advanced infrastructural facilities and quality faculties. The university is developing model to give opportunity to the young community of the Purulia district to have international exposure. I learned that the university is collaborating with different state and national institutes of the country and abroad to establish international intern program and semester exchanges with the constant active support from the government of West Bengal in terms of finance, human resource and motivation. Sidhu Kanu Vishwa University has emerged as the most promising education hub in the westernmost part of the state with new ideas, intellectual thought and initiatives. I strongly believe Sidhu Kanu Vishwa University is marching ahead in the right direction under the able leadership of President Vice Chancellor Professor Deepak Kumar Kaur, providing a holistic education to the future generation and playing a positive role in nation building. The university reiterates its endeavor to provide premium quality education accessible to all and an environment for the growth of overall personality development leading to generating global professionals. Dr. APJ Abdul Kalam, former president of the country and the great scientist, used to say, the purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. Indeed, all of you, teachers and professors, are one of the greatest means of bringing a change in the education system, of providing good students, good professionals, and good citizens to the country. You, the people associated with the education sector, do and can do this work. There is a lot of emphasis on teacher training and making teachers constantly update their skills in the national education policy. I believe when teacher learns, a nation leads. Now, I would like to quote Kavi Guru Rabindranath Tagore that the higher education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with our existence. Definitely. The far-reaching goal of the national education policy is based on it. There was a need for a holistic approach rather than a piecemeal approach to achieve this, and the national education policy has succeeded in it. Finally, I would like to conclude that the foundation day of the university, we should take a pledge to work earnestly for the growth and development of the university from all aspects. We should seek sincerest blessings and wishes from all our teachers, seniors, and well-wishers so that the Sidhu Kanu Vishwa University can succeed in its mission. Thank you. Thank you all. So, I think there is a state policy and there is a central policy. And what is our position? That is the position of our Sidhu Kanu Vishwa University. We have understood from his vibrant lecture. Thank you, sir. এখন যে জায়গায় আসার পালা সেটা হচ্ছে আমার প্রায় শেষ পর্বে চলে এসেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগছে যে খেলার মানে আজকে একটা ফুটবল ম্যাচ ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে হয়ে থাকে, তো যাই হোক
জানি না সেটা কি হবে, তবে খেলতে আমাদের হবে টিচিং এবং নন টিচিং। সেটার আগে আমি আমাদের টিচারদের তরফ থেকে ডেকে নেব বর্তমান আর্টসের টিম নারুগোপাল মহাশয়কে, ওনাকে বলবো সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য, তখন ওইদিকে খেলাটাও আমাদের খেলতে হবে। শুভ দ্বীপ্রহর। দ্বাদশ ফাউন্ডেশন ডে। আজকে একটা আনন্দের দিন, ভালো লাগার দিন, অতীতকে ফিরে পাওয়ার দিন, ভবিষ্যৎকে দেখার দিন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বাঙ্গালার ইতিহাস প্রবন্ধে বলেছিলেন, বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব। আইসো আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের ভেতর লুকিয়ে আছে আমাদের ফাউন্ডেশনের মূল ভিত্তিটুকু। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর দীপক কুমার কর মহাশয়। চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র সাহা মহাশয়। আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধক ডক্টর নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, পরীক্ষা সময়ের নিয়ামক ডক্টর সুবল চন্দ্র দে মহাশয়, আছেন সায়েন্সের ডিন প্রফেসর সুব্রত কুমার দে মহাশয়, আছেন কমার্সের ডিন প্রফেসর প্রদীপ্ত কুমার ব্যানার্জি মহাশয়, এবং আমার সামনে যারা বসে আছেন আমার কলিগস, আমার ভালোবাসার মানুষ, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, গবেষক এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় কাদের জন্য ভাবছেন? আমার সামনে যারা আছেন তারা হচ্ছেন কারিগর, ছাত্র তৈরি করবেন। আর যারা সামনে রয়েছেন, যাদের উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়, তারা আমাদের ছাত্রছাত্রী। তাহলে শিক্ষক রয়েছেন, ছাত্রছাত্রী রয়েছেন, মাঝে আছেন আধিকারিক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রথম শুরু হয় 2010 শিক্ষাবর্ষ 2011-12, তখনকার মাননীয় উপাচার্য ছিলেন তপতী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা তপতী মুখোপাধ্যায়। খুব কম সময়ের জন্য আমরা তাকে দেখেছি, কিন্তু তিনি কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর করেছিলেন। এই সৈনিক স্কুলের ক্যাম্পাসে জমি যে ফার্স্ট মিটিংটা হয়েছিল JK কলেজে, সেখানে টিচার ইনচার্জ ছিলেন আবু সুফিয়ান। আমি সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রিন্সিপালের অনুপস্থিতিতে আমি সেখানে ছিলাম। সেখানে কিন্তু দলিলটা দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে, আমাদের এই যে আজকের যে ক্যাম্পাস, বর্তমান ক্যাম্পাস। পুরুলিয়াবাসীর অনেক গর্ব, অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পিছিয়ে পড়া মানুষরা এখানে পড়তে পারবে, ছেলে মেয়েরা পড়তে পারবে। সেই লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সরকার স্টেপ বাই স্টেপ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন করেছেন। উন্নয়নের ভূমিকা প্রধান ছিল ভাইস চ্যান্সেলর মাননীয় উপাচার্য তপতী মুখোপাধ্যায়ের পরে এসেছেন অধ্যাপিকা সবিতা মান্না। কর্মযজ্ঞের
দ্বিতীয় প্রাণ পুরুষ। এসেছেন অধ্যাপক ডক্টর দীপক রঞ্জন মণ্ডল মহাশয় এবং বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর দীপক কুমার কর। তার আমলে যে ফ্লেভার, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ফ্লেভার, ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মকাণ্ড যে চলছে, সেই ফ্লেভারটা ধরে রাখাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই যে বিশ্বমানের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমরা এখানে কথা বলছি, সেটাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে, এগোতে হবে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ঘোষণা একটু আগেই করলেন ডিন সায়েন্স অধ্যাপক ডক্টর সুব্রত কুমার দেব। রিসার্চ প্রমোশন পলিসি প্রমোট করছেন টিচারদের, যাতে রিসার্চটাকে আরো গ্রো করা যায়। আমি চাইব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা আরো বেশি সংখ্যক এখানে অ্যাপ্লাই করবেন। আমি দেখেছি যে একটু আগে ডেটাবেস চালু হলো, আমাদের কিভাবে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। আমি ফিরে আসছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায়। আমাদের যে ইতিহাসটা লেখা হবে বা লেখা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, সেখানে কিন্তু সবারই একটু একটু করে অংশ আছে। যারা ছাত্রছাত্রী তারা পর পর বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা অবদান রেখে যাচ্ছে। কিভাবে রাখছে? ভবিষ্যতে তারা নানান জায়গায় চাকরি পাচ্ছে। এটাই তো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ছে, চাকরি পাচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা করছে এবং ভারতবর্ষের বাইরে তারা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই যে বিশ্বায়ন, এই বিশ্বায়নে আমাদের ছেলেমেয়েরা এগিয়ে যাবে, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এবং আমাদের যারা অধ্যাপক রয়েছেন তারা আরো সঙ্গতভাবে, আরো সুচারুভাবে, আরো সুন্দরভাবে, আরো ছেলেমেয়েদের পাশে থেকে তাদের এগিয়ে দেবেন, প্রমোট করবেন। নিজেরাও এগোবেন, ছাত্রছাত্রীরাও এগোবেন। আমরা যারা বাঙালিরা তারা খানিকটা আত্মভোলা মানুষ। কেন বলবো আত্মভোলা মানুষ? মানে আমরা অনেক কাজ করি, কিন্তু সেই কাজগুলো ডকুমেন্টেশন করি না, আমরা রাখি না। সেগুলো রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই জন্য ডেটাবেস করে দিয়েছেন, এখানে আপনারা সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখবেন বিষয়গুলো। আমাদের যারা মাননীয় আধিকারিক রয়েছেন তারা কিন্তু আমাদের সম্পদ, কারণ তারা কাজটা এক্সিকিউট করেন। আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে যখন কোনো কিছু আমরা আবদার করি, উইদিন 10 সেকেন্ডে তিনি সেটা পারমিশন দেন। এইরকম একটা মানুষকে আমরা পেতে চাই দীর্ঘদিন ধরে। আরো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এগোবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং এই উন্নয়ন যজ্ঞে আপনারা সবাই অংশীদারি হবেন। একটু আগে বললাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, আইসো আমরা সকলে মিলিয়া বাংলার ইতিহাস রচনা করি। ঠিক সেই রকম ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসকে ত্বরান্বিত করবেন আপনারা সকলেই অবদান রাখবেন। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। অসাধারণ বলেছেন। সত্যি এরকম চমকপ্রদ সেমিনার হল দেখলেই হবে না, এর উপযুক্ত যে পরিশ্রম বা দায়, সেটা যাতে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেই দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এরপরে রিসার্চ করা কোথায় গেল আমাদের শ্যামাপদ মাহাতো, আয় বাপা। আর এদিকে রয়েছে সুমানা মুখার্জি, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট। এদিকে তোমরাও তোমাদের মনের কথা একেবারে খুলে বলো। নমস্কার।
আমি প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। এইখানে যিনি আমাদের এই 12তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্য অতিথি হিসেবে এসেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর নিমাই চন্দ্র সাহা মহাশয়, এবং আমাদের সঙ্গে যারা আছেন প্রত্যেকেই যে সময়টা নিয়েছেন তার চেয়ে আমাকে বেশি সময় নিতে হলো, আমি ক্ষমা প্রার্থী। মানে ওনারা যতটা সময় স্টেজে আসার জন্য নেননি, আমাকে নিতে হলো, আমি ভুলবশত উল্টো জায়গায় বসছিলাম। নমস্কার। আমি এটা বলতে চাই, এরপর আমার বলার জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা কি পেয়েছি। এখানে যারা এসেছেন আমি প্রত্যেককে আমার যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, আমার প্রণাম জানাচ্ছি। এবং আমি যেটা বলতে যাই যে আমরা এখান থেকে যেটা পাচ্ছি, 1 বছর থেকে আমরা মূলত শিক্ষার্থীরা বাস পেয়েছি যে আমাদের বাজার থেকে আমাদেরকে এখানে এনে দেয় এবং সেখান থেকে নিয়েও দেয় এবং সেটা বিনা টাকাতে। এইটা আমরা আমাদের বোধহয় জানানো দরকার যে আমরা অনেক খুশি হয়েছি। আর তাছাড়াও যে বিষয়টা রয়েছে যে আমরা যারা পড়তে আসছি সেখানে সামনাসামনি আমাদের মেয়েদের হোস্টেল আছে এবং ছেলেদের হোস্টেলের কথাটাও সম্ভবত ঘোষণা হয়েছে। আমরা আশা করি পেলে আমাদের ভালো লাগবে, দূর দূরান্ত থেকে ছেলে মেয়েরা পড়তে পারছে। আর যারা এখানে বিশেষভাবে লকডাউনের পর 1 বছরে যে যাদের কথাটা বলতে হয় বলে আমার মনে হচ্ছে, তিনি নয় তারা, যে যারা এই ঘাস বা এই সমস্তগুলো নিগিয়েছেন, সেই সমস্ত মানুষজনরা অনেক কষ্ট করেছে এবারে, যে অনেকদিন বন্ধ ছিল, তারপরে প্রত্যেকটা জায়গা ধোয়া মোছার ক্ষেত্রে তাদের যে কষ্টটা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা বসতে যে জায়গাটা পাচ্ছি সেটা তারা আমাদেরকে সুন্দর করে লিখে দিয়েছেন। আজকে তাদের জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও যে বিষয়টা রয়েছে যে আমরা টেকনিক্যাল যে জায়গাগুলো, যে আমরা অনলাইনে বিভিন্ন সেমিনার ইউনিভার্সিটি থেকে করেছি, ওয়েবিনার বিভিন্ন রকম কাজ কর্মগুলো করি, তারা যে প্রযুক্তি কাজটা আমাদেরকে করে দিয়েছেন সেই সমস্ত স্যার ম্যামদের সঙ্গে যুক্ত করার যে সংযোগ কাজ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সেই সমস্ত আধিকারিককে আমি কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা যতজন পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত আছি তারাই একমাত্র সেই সংযোগটা দিয়েছেন, তাদের জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। আমি চাইবো এখানে যে কোনো মুহূর্তে আমরা রবীন্দ্র স্মরণ করতে যাচ্ছি 25 বৈশাখ, আমাদের শুভদার ঘুম নেই, 10টার সময় তিনি আসছেন কি না, ট্রেন থেকে নেমেছেন, ঘুমোতে পারেননি, কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান শুভদা এসে 9টার সময় বিনা ব্রাশ করে আমাদের অনুষ্ঠান চালিয়ে দিয়েছেন। এটা কি ভালোবাসার ফলেই সম্ভব। এই জন্যই ইউনিভার্সিটি আমাদের ভীষণ ভালো লাগার, এবং প্রত্যেকে ভালো থাকুন। আগামী 1 বছরে যে তথ্য পেলাম, এই তথ্যগুলো প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর কাছে অনুপ্রেরণা এবং আমার কাছে অনুপ্রেরণা। আমি চাইবো প্রত্যেকে আমরা সেইভাবে কাজটা গুছিয়ে নিয়ে যাব, প্রত্যেকে আমাদের অবদানটুকু রেখে যাব। স্যারও বললেন শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে আমার আজকের দিন আমি যে এখানে রয়েছি এই জায়গাটাও স্যাররাই দিয়েছেন, প্রতি মুহূর্তে কিভাবে যে আমরা রাস্তাটা কিভাবে বেরোবো সেটাও আমাদের স্যার শেখাচ্ছেন, যে বাবু একটু তারা দিয়ে বেরোস না। এইরকম ভাবে আমাদেরকে লালন পালন করেছেন। আমাদেরকে কি ম্যামরা বলেন কি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি থাকতাম, হঠাৎ ম্যামের সঙ্গে দেখাবো জগাই মাথায় কি কথায়, এই জগাই মাথায় শব্দের প্রভাব স্যার প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে কিভাবে গড়তে হয় সেটা তারা পুরুলিয়ায় এসে করাচ্ছেন। এবং পুরুলিয়ার যে সমস্ত সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিটাকেও বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কাজ করছে, যেটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের। আমরা আগামী দিনে যাতে সেগুলো আমরা ধরে রাখতে পারি, পুরুলিয়া জেলার মানুষজন যারা এগিয়ে আসতে পারি, সেটার চেষ্টা করে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকে উন্নততর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রয়াসী হব। আপাতত উপস্থিত পুনর্বার আমি আমাদের মুখ্য অতিথি স্যারকে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য মহাশয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর দীপক কুমার কর মহাশয়কে আমার প্রণাম, এবং উপস্থিত আছেন আমাদের নিবন্ধক মহাশয় এবং পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক সহ বাণিজ্য অনুষদ এবং কলা অনুষদ সহ বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ, প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম। এবং আমার স্যার ম্যামরা যারা এতক্ষণ ধরে আমার আসার যাত্রা সহ্য করলেন এবং যাওয়ার যাত্রাও একটু সহ্য করতে হবে, প্রত্যেককে আমার নমস্কার এবং প্রত্যেকে ভালো থাকুন, শিক্ষার্থীরা ভালোবাসা নেবেন। আমি আসছি, নমস্কার। গুছিয়ে এবং রসিয়ে বলেছে। তবে সমাপদ বলি,
এই খুব তোর ইচ্ছা এইদিকে বসা, ছাত্র দশায় তো আমার সবসময় মনে হতো, তা আজ কি বলে পারছে না আজকে এইদিকে, ওইটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বলি তোমরা যেন সবসময় আমরা হয়ে যাও, আমরা হলেই একদিন তোমরা আমরাই হয়ে যাবে। আর একটা যে জায়গায় বলা সেটা হচ্ছে আমার কথা, কিন্তু যেটুকু বলেছে নিজের ভেতর থেকে বলেছে, যে শিখিয়ে দিয়েছি বা পড়িয়ে দিয়েছি তা কিন্তু নয়। বাইরের মুখ্য অতিথি এসেছে বলে নিজে থেকে মানে যা বলেছে একদম যেটা ঘটনা সেইগুলি তুলে ধরেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ সভাপতিকে। এইবারে আমরা শুনবো, একদম ভয় না পেয়ে শুনবো না, ভয়ের কিছু নেই, আমাদেরই অনুষ্ঠান। নাম্বারটা সেভ করে রাখছি আপনারা। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, গুড আফটারনুন। আমি সুমনা মুখার্জি, সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্রী। আজ এই শুভ দিনে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সমস্ত স্টুডেন্টের হয়ে এখানে এসেছি ইউনিভার্সিটির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন, নামের মধ্যেই যথার্থতা। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। সিধু, কানু, বিরসা এই 3 বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের ঐতিহ্য বহন করে এই ইউনিভার্সিটি স্বমহিমায় প্রকাশিত হচ্ছে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অনবদ্য নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল কাজের মধ্য দিয়ে এই ইউনিভার্সিটির প্রতি ভালোবাসা আমাদের বেড়েই চলেছে। কোভিড-19 মতো প্যান্ডেমিকের সময় নিডি স্টুডেন্টসদের স্মার্টফোন দেওয়া, সেমিস্টার ফিস কম করা এবং আরও অনেক কাজের সাক্ষী হয়েছি আমি। এবং এই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলের মধ্যে ইউনিভার্সিটির প্রতি ভালোবাসা বেড়েই চলেছে। সময় মতো পরীক্ষা নেওয়া এবং রেজাল্ট দেওয়ার তৎপরতা সত্যিই প্রশংসনীয়। এবং সর্বোপরি এই বিরাট কর্মক্ষেত্রে যারা কাণ্ডারি, বিভিন্ন বিভাগের অফিসার্স, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর্স, নন টিচিং স্টাফ, সকলকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। তারা সব সময় সব রকমভাবে স্টুডেন্টসের পাশে থাকেন। এই কিছুদিন আগেই আমাদের ফেয়ারওয়েল পেরোলো, স্যাররা জিজ্ঞেস করেছিলেন কিছু সাজেশনসের জন্য, কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমরা কেউই কিছু বলতে পারিনি। এখানে লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস ওয়াইফাই সিকিউরিটি এত ভালো যে আর কোনো কিছু বলার অবকাশ রাখে না। সবশেষে একটাই কথা বলবো, এই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে আমি গর্বিত। আমি নিশ্চিত সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয় একদিন সকলের প্রচেষ্টায় সাফল্যের ধ্রুবতারা হয়ে ঝলমল করবে। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। শুধু গর্বিত হলে চলবে না, আমার কিন্তু আরেকটু বেশি আশা, অন্তত ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে। ওরা যেভাবে এগোচ্ছে, একটা বেশ জুৎসই ইন্টারন্যাশনাল কোনো প্রাইজ ওরা মানে এটা কিন্তু হবে, হ্যাঁ এটা হবে, সেই আশায় তাকিয়ে রইলাম। যদি ওরা না পারে তাহলে সুমনা করে দেখাবে, সুমনার মতো যারা আগে থাকে। একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি, আবার খেলার দিকেও যেতে হবে, মানে পুরোটা শেষ নয়। অফিসারদের তরফ থেকে এবং রেজিস্ট্রেশন নিজে একদিক থেকে অ্যাড্রেসও দেবে, আবার ভোট অফ থ্যাঙ্কসও জানাবে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি স্যার। হ্যাঁ, তারপরে না অপরাহ্ন হয়ে গেছে, শুভ অপরাহ্ন। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় প্রফেসর দীপক কুমার কর, মাননীয় উপাচার্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর আর আমার সঙ্গে আছেন পরীক্ষা সময়ের নিয়ামক ডক্টর সুবলচন্দ্র দে, আমাদের 3 জন গেল, প্রফেসর নামিগোপাল দে, প্রফেসর সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর প্রফেসর প্রদীপ্ত ব্যানার্জি। দাসের ওপারে আমার আদরণীয় শিক্ষক, প্রিয় অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, গবেষক, ছাত্র ছাত্রী, শুভ জন্মদিন সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়। আমার সাথে আপনারা সকলেই সেটা অনুভব করছেন।
স্মরণ করার দিন, কিছু বিশ্বায়নের দিন আর পুনরুজ্জীবনের দিন আজ। আমার খুবই ভালো লাগছিল সাংবাদিক কুল যারা মিডিয়া পার্সন এসেছিলেন, তারা একটু আগে আমাদের যে ইনঅগারাল অনুষ্ঠানগুলো চলছিল তার মধ্যে মিডিয়া ল্যাবে আর ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে তারা ঢুকেছিলেন। দুজন ভাইস চ্যান্সেলরের বাইক নির্বাচন, আমাদের মাননীয় চিফ গেস্ট এবং আমার উপাচার্য তাদের জন্য বলছিলেন। এখানে যে অসাধারণ বক্তব্য দুটো বললেন সেটারই নাটসেল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যা করেছেন এবং সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয় তার সাথে কিভাবে আত্মিকৃত হয়েছে। চমৎকার বক্তব্য, আপনারা শুনতে পাবেন সেটা। এখানে তো বলেছেন, আমার সঞ্চালক মশাই বললেন আমার উপাচার্য মহোদয়কে, স্যার আপনি অসাধারণ বক্তব্য রাখেন, স্যার অসাধারণ বক্তব্য রেখেছেন। আর আপনাদের অসাধারণ করে দিয়েছেন স্যার, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। স্যার আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যেন তিনি পরের বছর ঠিক এই রকমভাবে একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট দিতে পারেন। আমার বক্তব্য সুললিত হবে না, আমি টেনশনেই পড়ে গেছি। আগামীকাল থেকে আমাদের জিরো ডেট, প্রত্যেকটি স্পেস তার হিউম্যান রিসোর্স এবং মেটেরিয়াল। একদা যেটা আমাদের 0 দিন ছিল প্রকল্প দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স 0 এবং দ্বাদশ বর্ষ পার করেছে। আগামীকাল আবার 0, কারণ ত্রয়োদশ বর্ষের অনুষ্ঠান হবে। তাহলে আমাদের যত ডিপার্টমেন্ট, যত ক্লাস ঘর, যত অফিসিয়াল স্পেস এবং সেখানে যা হিউম্যান রিসোর্স আছে, আমরা যে 3টে শ্রেণী আছে, আমার ছাত্রছাত্রী, তাদের শিক্ষককুল আর যারা পরিচালনা করে, আপনাদের সকলকে নিয়ে আবার কাল থেকে আমাদের সেই 0 দিন শুরু করতে হবে। প্রত্যেকটি যতগুলি উনি উল্লেখ করেছেন সেটা প্লাস আরও যা নবাগত কার্যক্রম আসছে, আমাদের মাননীয় চিফ গেস্ট যেটা আবার নতুন টাস্ক দিয়েছেন যে রিফরমেশন অফ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিটা মাথায় রাখুন। সেখানে কি কি করতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সেখানে কি, এবং এই জেলায় সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয় যে যে বিষয়গুলোতে অ্যাচিভ করলো সেটাকে ধরে রাখুন এবং নতুন কিছু নিয়ে আসুন, আরও অ্যাচিভমেন্ট করুন। এটা তো কম কথা নয়, যেগুলো আমরা আগামীকাল থেকে আবার রূপায়িত করব। এইটুকু বললে, এই জন্য বলতে গেলে আমার কোনো অভিভাষণ নয়, মানে আমরা একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গেছি আগামীকাল থেকে। আমার পরের প্যারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন, এটি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দিতে চাই। প্রথমত বলি আপনাদের সকলকে, প্রথমে আমার ডায়ার, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উনি সাড়া দিলেন। উপাচার্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় উনি এসেছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। মনে রাখতে হবে উনি আমার আজকে চিফ গেস্ট, আমি ওনাকে মনে রেখেছি। আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের যে ক্রমবিকাশ সেখানে উনি অংশীদার ছিলেন। উনি আমার আগের কোর্ট এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। আমাদের যা বিকাশ হয়েছে সেখানেও তার স্নেহের পরশ ছিল। 3 জন ডিন আছেন, 3টি বিভাগ, অনবরত দেখাশোনা করেন, আমাকে সাহায্য করেন, আমি সাহায্য পেয়ে ধন্যবাদ হব, তাদের ধন্যবাদ। বিশ্ববিদ্যালয় যে জন্য সুনাম অর্জন করে বাইরের জগতে, সেটি পরীক্ষার দপ্তর। আমার সঙ্গে বসে আছেন ডক্টর সুবল চন্দ্র দেব মহাশয়, তাকেও ধন্যবাদ। আর ডায়াসের ওপরে আপনারা সকলে আছেন, আমার প্রত্যেকটি বিভাগ, 29টি বিভাগ, তাদের প্রধান এবং অল ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। সকলেই আজ এসছেন, এত বিপুল সমাবেশ বলছি না, ঘর তো ভরে গেছে কানায় কানায়, আপনারা সকলে এসছেন, আপনাদের ধন্যবাদ। আমার ধন্যবাদ যারা আমার পাশে থেকেছেন, আমার সহযোদ্ধা, আমার প্রত্যেকটি অফিসার, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে তারা আছেন অনুষ্ঠান সফল করার জন্য, এবং বিগত 1 বছরের যে কাজকর্ম করেছি তাতে দাঁত দিয়ে তারা লড়াই করে সেই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ। আর যাদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়, সেই গবেষক এবং ছাত্র, আপনাদেরকে আমি প্রতিনিয়ত বরণ করি, আপনাদের মঙ্গল কামনা করি, আপনাদের জন্য ভাবি। আপনারা এমন কিছু করুন, আমাদের ভাবিয়ে তুলুন।
শুধু কারণ বিশ্ববিদ্যালয় যেন আপনাদের নামে পতাকাটা দিতে পারে। সঞ্চালক মশাই একই সঙ্গে ওই হুইসেল নিয়ে আছেন খেলার মাঠে, আমাকে বক্তব্য শেষ করে দিতে হবে। যাদের কথা হয়তো সাময়িক বিভ্রান্তিতে আমি মিস করে গেলাম, তাদের আমার শিক্ষাকর্মী বন্ধু সমূহ বিভিন্ন ডেপুটেশনে তারা বলেন যে স্যার আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়েছেন, আমাদের জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য, আমার সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য আপনারা কাজ করেন, আমরা অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আসি। কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা আপনারা বলবেন আমাকে, আমি তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। মিডিয়া পার্সনস আর যারা পর্দার পিছনে রইলেন আজকের অনুষ্ঠানের জন্য, বিগত 1 বছরের কর্মকাণ্ডের জন্য, তাদেরও আমি স্মরণ করি, তাদেরও ধন্যবাদ। এখন প্রফেসর রাজকুমার মোদক সঞ্চালক, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি তো 2-3 বার হুইসেল বাজিয়ে দিয়েছেন, খেলার মাঠ রেডি থাকবে। পরের অনুষ্ঠান আপনি নিশ্চয়ই বলে দেবেন। মানে পরের যে অনুষ্ঠান হবে তারপরেই স্যার আমাকে পারমিশন দিলেই আমি আপনাদের বলবো যে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। যেহেতু স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আমি আছি, তা সেহেতু আমি অলরেডি একটু নাম দিই, আমাদের টিচারদের একটু নাম দিয়েই জিতবো। না সেরকম নয়, যদিও বলা হয় এভরিথিং ইজ ফেয়ার, হ্যাঁ, গেম অ্যান্ড ওয়ার। সুতরাং এই আগেবারে জিতেছি, এবারেও আমরা জিততে চাই, তবে খেলতে আমাদের হবে, নামের মাসে হবে। ওই টিচিং ভার্সেস আমাদের যারা রয়েছে শিক্ষাকর্মী বন্ধু, হ্যাঁ আমি নন টিচিং, সেই তাই আছে, ঠিক আছে, খেলতে কিন্তু হবেই, ওটা যেন নাম হিসাবে। ঠিক আছে, এবার গান শুনি আমরা। হ্যালো, 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 এই যে হ্যালো, এটা লুজ করে না ভাই, এটা লুজ করে, এটা লুজ করে, এইটা তাহলে চালু করে দেবে। এইটা অফ করো, চন্দন চন্দন, এইটা অফ করো, ফিডব্যাক আছে। শোনা যাচ্ছে? হারমোনিয়াম আসছে? আমার গল্প আসছে?
একেবারে শেষ পর্বে এসে এই গান শোনার পর যেন মনে হচ্ছে গানই চলতে থাকবে। সুর, তাল এবং সবাইয়ের যে মেলবন্ধন এবং এর পশ্চাতে যে রয়েছে কঠিন তপস্যা, অনুশীলন, সেইটা যে একটা স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, সেইটা আমি আজকে বা আমরা আজকে দেখছি। মোহিত শব্দটা বোধ হয় এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। আমরা সত্যি আছি, বিশেষ করে দুটো জায়গায় না বলে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে ঢোল ঢোল হৃদয় গিয়ে লাগছে। আর ওনার যে গলা, অমৃতা কি বলে কি বলে প্রথমটা তোমাদের মুক্তা যেটা আলাপ ওই আলাপটা অজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে এলো কিছুদিন আগে। ও এই সপ্তাহে করে এসছে। আমি এখান থেকে এদের সবাইকে নমস্কার, অসাধারণ, মানে কি বলবো, যেন জীবন ধন্য হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পেয়েছে। আমরা যেটা করেছি এবারে ক্যাডেটরা বেরিয়ে যাবে, তারপর আমরা আস্তে আস্তে বেরোবো। ওদিক থেকে খাদ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আচ্ছা ওরা হাতে প্যাকেট দিয়ে যারা খেলবে, মানে খেলার ডবল প্যাকেট নয়, যাতে শক্তি বৃদ্ধি হয়, একটা কড়া এবং একটা ডিপ করবো। এটা হয়ে গেলেই এবার আমরা খেলার মাঠে। যারা খেলবে না তারা